choice of running mates continues to raise political heat in the country ahead of IEBC's deadline, that is March 16th, 2022. Thanks a lot for preference of Maisha TV Prime News. As usual, we're here to inform you about stories making rounds in Kenya and beyond. Just as a mention for you. One of the questions is that there should be a nomination certificate coming from the political party. Tonight, at least 46 presidential aspirants have been cleared by the office of the Registrar of Political Parties to run for the presidency as independents in the August 9th general election. Will they reach the ballot come August 9th? Kenya has made some strides to preserve that. With every regime that comes in, we've seen right to information has been really pushed. We have journalists guild, we have MCK, we have all kinds of associations and bodies that have been pushing for protection of journalists. Also tonight, fourth pillar of democracy, journalists have time and again risked their lives and reputation to reveal the truth behind an incident, event or scandal. That is why every March 3rd, the world celebrates the spirit of journalism and recognizes the dedication of journalists. What we call stress can be categorized into three different categories. One of them being acute stress. Also tonight we have our special health segment, and today we highlight stress, which has been the major cause of depression. Welcome, my name is Rida Chebet Karing. Azimio la Umoja Brigade on Tuesday continued with its Mount Kenya region campaigns with ODM leader Raila Odinga, who is also the Azimio la Umoja flag bearer, meeting Azimio aspirants from Murang'a and Kiambu counties. Millicent Makoha is on that story. Azimio la Umoja One Kenya Coalition presidential aspirant Raila Odinga on Tuesday met aspirants under the Azimio Coalition in Kiambu County to discuss the coalition affairs. Kwa ujivunie kwa wewe uko ndani ya timu ambayo itashinda. Usiwe na wasiwasi. Usiwe na wasiwasi kama hata kidogo. Kwa sisi tutashinda kwa sababu tuko na sababu ya kushinda. Tuko na sababu, maana yake sisi tumebeba bendera ya ukombozi. Niambia Wakenya ya kwamba tumeanza harakati ya ukombozi wa tatu. Ukombozi ya kwanza ndio ilitoa mbeberu hapa katika taifa letu. Ikatoa mzungu, ikaleta uhuru. Ya pili ikamaliza serikali ya imla na ya kimabavu ya kudikteta. Ikaleta katiba mpya. Ya tatu sasa ni ya uchumi, economic liberation of Kenya. Economic liberation of Kenya. Na sasa sisi ndio tunataka kukamilisha ile vita ilianzishwa na wale waanzilishi wa taifa letu. Mimi nilikuweko walipokuwa wanapigania uhuru. Walisema tunataka mzungu atoke, tushike hatamu ya utawala, tuweze kupigana na yale madui matatu ya watu wetu: ugonjwa, ujinga na umaskini. Sasa miaka ni 58 tangu wakati huu. Wale madui bado wamo, sio? Bado wamo. Bado tuko na shida kwa upande ya elimu, kwa upande ya matibabu, kwa upande ya umaskini, ukosefu ya kazi kwa watu wetu.
mpaka tubadilishe mtindo, tofute mbinu zingine ya kutoa watu katika hali ya ufukara. Odinga, who was accompanied by Azimio la Umoja One Kenya coalition affiliated leaders, County Governor Nderitu, Reverend Gakuyo, Honmwathi, among others. Now before a person I know is brilliant, mtu ambaye ni mwerefu kutosha kushikilia hii nchi na sisi wote tukiwa kwa serikali moja. Si ni sawa sawa? Pili, ni kusema hivi, before you, Your Excellency, are men and women who are really aspiring to be in some leadership position in this country, or in this county mostly, kwa sababu sisi wote hapa ni wa county ya Kiambu. Na tunajua kuna wale ambao wako na ticket. Na tunajua pia kuna wale hawakupata. Na hata wale wako na ticket, Your Excellency, umesikia kuna constituency moja iko na wawili watatu. Na hakuna siku hiyo kiti itakaliwa na watu wawili watatu. Lakini wote wamejitolea hapa, Your Excellency, to come and say, liwe liwalo, we are Azimio damu from now to the end. Honestly, so when you call a meeting, the best idea they have ni kutuma vijana wawili hapo kuja kujaribu kuharibu mkutano yao. Very bure kabisa, as the third president used to say. Ama hata nyinyi museme bure kabisa. No, say it bure kabisa. Majina yangu ni Gakuyo David Ngari. Nasimama kiti ya MP pale Thika. Chama Jubilee. Baba tosha. He also promised to weed out corruption once elected as president, saying it was the biggest enemy to the people of Kenya. The biggest enemy of this country is corruption. Corruption diverts resources which are meant for development into private pockets of people and leaving the people poor and impoverished. Tulipokuwa na Kibaki katika Grand Coalition Government, tuliweka kitu inaitwa NESC, National Economic and Social Council, kama think tank ambayo ilikuwa wataalamu nakaa pale. Tulikuwa na wataalamu kutoka Korea, tulikuwa na hapo ndani. Kutoka Singapore, tulikuwa na hapo. Kutoka Malaysia, tulikuwa pale. India na Uingereza. Na wataalamu wetu hapa vile vile. Hapo ndio tukafanya mpango, tukakaja na ruwaza ya 2030, Vision 2030. Wakati hiyo. Sasa hiyo Vision 2030 ilikuwa kutoa Kenya katika hali ya ufukara peleka katika middle income economy. Mr. Odinga said that the coalition team of experts is currently on a retreat where it is drafting and reviewing a manifesto that is set to be released to the public next week. We are now preparing the final manifesto ya Azimio. And this week our people are going to be on retreat to finalize the document. And within a week's time, it's going to be out. And it's going to give you clearly what we want to do in the field of agriculture, in the field of infrastructure, in the field of health, in the field of industrialization. All these major fields of development is going to be in that manifesto. You delayed publishing it because we know that our competition are going to try to plagiarize our ideas. But now we are going to release it shortly. Tuko na mpango ya how to create employment for our youth. Meaningful jobs, not kazi ya kusukuma wheelbarrow. For Maisha Prime News, Maisha Television, I'm Millicent Makoha. At least 46 presidential aspirants have been cleared by the Office of the Registrar of Political Parties to run for the presidency as independents in the August 9th general election. According to the Registrar of Political Parties, Nderitu, the 46 have presented their documents to her office ahead of the Monday, May 2nd deadline and had been cleared. Among the notable names is former military man Nixon Kukubo, who is not new
new to the State House race. Kukubo ran for presidency in 2007 under the Republican Party of Kenya. Notably, gospel artist Ruben Kigame also registered as an independent candidate. Bushebi Jr. with more. A record 46 Kenyans have been cleared to run for president as independent candidates in the August general election, even as major political parties plot spirited fights against politicians going it alone. Candidate wetu ni Raila Amolo Odinga. The presidential candidates cleared include perennial contestants Nazlin Omar, Nixon Kukubo, Muthiora Kariara, who vied in 2017. New entrants include gospel artist Ruben Kigame, former Presbyterian Church of East Africa moderator David Githii, and Grita Muthoni. This could be Kenya's longest presidential election ballot paper since multi-party elections in 1992. They will face leading contenders Deputy President William Ruto and Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party boss Raila Odinga and Safina flag bearer Jimmy Wanjigi for the top job. And it's not just the presidential race that the number of independent candidates has shot up. A total of 7,111 individuals are seeking to run as independents for various elective seats ahead of the August 9th polls. A breakdown of the numbers show that 104 individuals have been cleared to run for governor, while another 141 are seeking to take Senate seats as independent candidates. The 47 woman representative positions have attracted a total of 110 independent aspirants, while the number of those gunning for the 290 parliamentary seats has hit 944. Another 5,765 have been cleared by the office to run for the 1,450 county assembly positions. In 2017, IEBC cleared Japheth Kaluyu, Michael Wainaina, and Joseph Nyaga to run for president as independent candidates. In that election, the registrar cleared a total of 4,950 individuals, but only 4,002 got the IEBC nod to feature in different ballots. As the number of independent candidates rise, the main political parties have declared war against their candidatures. President Kenyatta's Jubilee Party, Mr. Odinga's Orange Democratic Movement, and Dr. Ruto's United Democratic Alliance are among the parties that have vowed to lock out the hopefuls from eating into their strongholds. The issue we are talking about here is when it comes to registration of candidates by the Independent Electoral and Boundaries Commission for persons now who shall run and be in the ballot paper. One of the questions is that there should be a nomination certificate coming from the political party. Sometimes in the past we have seen a situation where, especially in the last general election, where different officials of political parties sign certificate, and then at the end of the day you find there are two or more certificates that are being presented to the returning officer from the same party. However, some analysts see this drastic increase in the number of independent candidates as a major indictment on parties for conducting sham primaries. Na Bumula hapa kwote penye kuna violence yoyote, I have cancelled the nominations. Simple as that. Na yule candidate mwenye ana amani ndiye atapewa tiketi. Wewe uwezi kuja na kifua kutisha sisi. I'll give you the example of Bonchari, where the data and the science was showing us that if you give Pavel Oimeka the ticket, he would win the election. And that is exactly what happened. So that's the second method of nomination. It is a method that has been put in the rules and has already been approved by IEBC and the Register of Political Parties. So it is not something to be demonized. Yeah? The third method of nomination is election by the delegates of the party at each particular level of election. The August 9th polls has also witnessed a drastic increase in the number of fringe parties fielding candidates. Registrar of Political Parties Nderitu revealed that out of 82 parties cleared to participate in the polls, 80 have fielded candidates. Ms. Nderitu attributed the surge to the realization by politicians that they can run as independent candidates even after losing in the primaries. She said most of the people seeking an independent ticket did not participate in party nominations. For Maisha Prime, Maisha Television, I'm Bushebi Jr.
And as Muslims continue to celebrate Eid al-Fitr, Nerima Wekesa highlights how Muslim women celebrate Eid al-Fitr celebrations and some of the norms they are required to follow. The month of Ramadan is the 9th of the year in the Muslim calendar, and Eid is celebrated at the beginning of the 10th month, Shawwal. Before Eid prayers, every Muslim is obliged to make a donation to charity called Zakat al-Fitr to help feed the poor. Millions of Muslims around the world have celebrated the festival of Eid al-Fitr. Eid, as it's more commonly known, is one of the biggest celebrations in the Muslim calendar. Like the beginning of Ramadan, Eid begins with the first sighting of the new moon. Bungoma Muslim Center in Muskoma at Bungoma County is where all Muslims in Bungoma gathered for their prayers and to celebrate their Eid. Monday, all Muslims in Bungoma County made their holy entrance to the prayer ground. They entered as a family, then separated for the special prayer before reuniting. Men sat in front of Imam as is tradition. Behind them, 50 meters apart, sat their female counterparts. Speaking exclusive, Jamila Sam deemed grateful for the event. Siku ya leo ni siku tukufu, siku ambayo tumemaliza mwezi wa Ramadhani, mwezi wa ibada, mwezi ambao unaleta katika misikiti kufanya ibada kwa wingi. Ni mwezi ambao baadaye kama siku ya leo tunatoa fitri ama tulitoa fitri jana na juzi kusaidia wale ambao hawana. Na ni mwezi wa kutoa, mwezi wa kujitolea, mwezi wa kutoa nafasi zetu, mwezi wa kutoa mali zetu kupatia wale ambao hawajiwezi. She explained the tradition behind the norm of women taking seats behind the males, saying it was instigated to uphold respect to their husbands. Hii ni sheria ya Uislamu. Uislamu unasema wanawake wawe kando na wanaume wawe kando ili kuchunga hisia. Mwanamume anashawishika upesi sana, na ikiwa utakwenda mbele ya mwanamume na umevaa ambavyo sivyo atashawishika, na hatutaki jambo kama hili lifanyike. Ndivyo hivyo sisi tukawa kando na wao wakawa kando, ili ibada zifanyike kwa moyo msafi, moyo ambao unamuelekea Mwenyezi Mungu peke yake, si kuelekea watu. Mapambo yetu ni ya waume zetu. Hivi tulivyofaa tumejistiri mwili mzima, na ndivyo hivyo tunatakana tujistiri. Tukirudi nyuma katika historia, Mariam ambaye alikuwa ni mama ya Yesu ama mama ya Isa alikuwa amejistiri. Ndipo hapo Wakristo kama wangekuwa nafuata mila ama tabia ama desturi za kuvaa, wangekuwa navaa kama Waislamu. Kwa hivyo sioni kwa nini sisi tunateswa ama tunatengwa kwa sababu ya mavazi yetu. My dress, my choice, and it should be also your choice, because you are following Mary who was well dressed na alikuwa amejihifadhi kiwiliwili chake kizima. It is also tradition to wear new traditional clothes to this event, and on the way to the mosque they spice up this day with snacks such as dates and sweets, and it is then that they recite a short prayer called a takbir. Before Eid prayers, every Muslim is obliged to make donation to feed the poor. This is a great example of how Islam shows respect and appreciation to women by allowing them to conduct simplified prayers, in contrast to that of the men for a man who is more obliged to conduct the prayers at a mosque.
It is very important that Muslim women came to public gatherings wearing proper Islamic dress, for it is haram or forbidden. She must cover her hair and neck with a scarf, which should also go over her bosom. Her dress should be modest and loose enough not to reveal her body shape. For reasons of modesty and tradition, it's common to see segregated walls with a small section allocated for women for their prayer sessions. Fatu Yusuf advised parents to look after their female offsprings, especially in eventful day. Kitu ningehusia mama wenzangu, vile tunarudi majumbani, inshallah tulinde watoto wetu, wasichana wetu, watoto wadogo wasitembee mahali ovyo ovyo, kwa sababu tumefunga mwezi mzima. Saa hii tunataka baraka na rehema ya Ramadhani. Kwa hivyo wakae majumbani na sherehe tunafanyia majumbani. Inshallah Idi kubwa tutakuwa tumeweka sherehe za watoto hapa. Watoto wote wa Kiislamu watakuja hapa, watakuwa wanabembea, watakuwa kila sherehe tofauti kulingana na misingi ya kidini. Kwa hivyo haturuhusu watoto wetu leo kukesha kwa madisko wala kwenda mahali pa uchafu, itaharibu ile saumu tumefunga. Kisha wamama ninawaomba pamoja na wazee wetu tuendelee kushika dini kama vile tumeshika Ramadhani. Misikiti ilijaa, wamama tukajaa, kwa sababu tumetoa aina tofauti ya sadaka na tuendelee kutoa hivyo hivyo, ndio dini inatuamrisha. Kwa hivyo ningependa kuambia wamama wenzangu, kwa sote tuendelee kulea watoto wetu kwa malezi vile tumelea Ramadhani. To all Muslims, Eid al-Fitr. For Maisha Prime News, Maisha Television, I'm Nerima Wekesa. Hailed as the fourth pillar of democracy, journalists have time and again risked their lives and reputation to reveal the truth behind an incident, event, or scandal in a bid to appreciate their hard work. Every year, May 3rd is observed as World Press Freedom Day. The special day celebrates the spirit of journalism and recognizes the dedication of journalists. It is extremely significant as the United Nations considers it an opportunity to celebrate the fundamental principles of press freedom, assess state of press freedom across the globe, defend the attacks on media independence, and pay tribute to the journalists who sacrifice their lives in the line of duty. Every year, a specific theme is chosen for World Press Day, and this year's theme is Journalism Under Digital Siege. This year's theme not only highlights the ways that endanger journalism, but also the consequences of all these on public trust over digital communications. Mostly, it focuses on the risk faced by journalists by surveillance and digitally mediated attacks. The Kenya Editors Guild joined journalists from 50 other African nations in Arusha, Tanzania for a 4-day forum to commemorate this year's World Press Freedom Day. The forum intends to address challenges facing the media fraternity in the African continent. On the other hand, the Council's Chief Executive Officer David Omoyo reiterated the need by all and sundry to uphold the safety of journalists as they undertake their duties. Kenya has made some strides to preserve that. With every regime that comes in, we've seen right to information has been really pushed. We have Journalists Guild, we have MCK, we have all kinds of associations and bodies that have been pushing for protection of journalists and right to information. And so even the government has done its best, but we still have a long way to go to ensure that we have that complete freedom over, press. And it's something that we should celebrate. Even as we celebrate, I know there are so many people that might say we've not made it there yet. Kenya was one of the countries that had the digital migration earlier than any other country. I think by now, even on TV stations, there are more than 200 TV stations in Kenya alone. That tells you information is all over. If you look at new media that is online,
terms of social media and stuff. There's a lot of information, but at the same time, there's a need to be able to control that information a little bit and put some checks and balances on it, because there's a lot of fake news also out there. I think you cease being a professional when you start misusing freedom of information. Being a professional means that you do your due diligence. You know, we have quacks all over, and somebody was saying that even the area of blogging is where there are so many people who just wake up and start writing and they don't know what they are doing, and so that needs to be checked out, I know. And but any person who misuses freedom of speech, freedom of information, then they cease being professionals. And like I said, there are institutions, you know, media and information is the only industry that has been enshrined in the constitution. That simply tells you that we've made strides. We've made strides. And journalists, I don't think journalists can misuse the freedom of information. We have cases of people who've abused it, but the law, I think, has taken action against them, and some have been stripped of their membership, some have been taken to court, some have been jailed. And you don't joke with information. You don't just become a journalist to, you know, act like one. You really need to be one, and a professional one. So I would like to wish all the journalists, all the professionals, all the media owners, the CEO, the managers, the marketers, and anyone who is involved in this business of information, I just want to wish you a happy, prosperous, progressive, outstanding Press Freedom Day. Right, if elections were held today, Nairobi Senator Johnson Sakaja will win the gubernatorial race by 23% of the total votes cast, followed by the latest entrant, Mr. Polycarp Igathe, with 15% of the votes. This is according to the April 2022 opinion polls conducted by Tifa Research, which also shows that more than half of Nairobi voters are still undecided on their preferred gubernatorial candidate 3 months to the polls. Despite having dropped out of the race, Richard Ngatia will still get 3% of the votes, while the current governor Anne Kananu, who has also dropped out of the race in favor of Igathe, will get 10% of the votes. Businessman Agnes Kagure will get 1%, while other candidates will share the remaining 4% of the votes. Azimio la Umoja One Kenya Coalition Alliance is the most popular political alliance in Nairobi at 42%, followed by Kenya Kwanza at 22%. 36% of the respondents are still undecided about their preferred political alliance. In the presidential race, Azimio's Raila Amolo Odinga leads with 41% of the vote, followed by Kenya Kwanza's William Ruto at 26%. The other candidates will share 1% of Nairobi votes if election were held. To remain undecided. In terms of party popularity in Nairobi, ODM is the most popular party in the capital with 26% support, followed by UDA with 22%. Jubilee has a 5% support base in the city, while Wiper has 2%. Other parties share 1% popularity, while 44% are still undecided.
And frequent arrests of fishermen by security officials from Uganda have made their struggle for a livelihood in the lake a nightmare. Young mothers have been left to fend for themselves after their husbands got detained in Uganda. Students too are being detained in Uganda, and the locals are accusing the government of doing nothing to protect its citizens. Despite harassment by agents from Uganda, there is a loud silence from local authorities. Nerima Wekesa reports. Lake Victoria row between Kenya and Uganda seems not to end anytime soon. A number of fishermen from BAMBA Beach in Busia County are being detained in Uganda after they were arrested by Ugandan authorities. Watu ambao walishikwa ni almost 90 kuanzia kule Osieko hadi Siopot. Millicent Ojogo is a widow whose son is being detained in Uganda. Hassan is a class 8 student who was helping her mother fend for the family. Mtoto wangu alishikwa Uganda. Naitwa Kennedy Jaji. Miaka ni 16. Hapo primary Busembe primary school. Anaenda 8. Alikuwa registered class 8. Sasa ombi langu, naomba serikali yetu anisaidie kwa maana sina bwana, mimi ndio bwana, mimi ndio mama. Lilian Ochieng too is organizing her son. A Form 1 student is also in custody in Uganda. Lilian wants the government to intervene and bring her son home. Nashangaa sana. Kutoka washike watoto wetu tarehe 9 mwezi jana hadi wa leo watoto wa shule wanahangaika huko Uganda. Hata tukuli, hatulali, tunahangaika ndio tunapata chakula ndio watoto wakule. Sasa walienda kujitafutia hata vitabu. Watoto wameshikwa huko wanahangaishwa huko. Watoto hawana namna, watoto wanakula muhogo tu na maji, watoto wanashinda njaa, watoto wanalala njaa. Serikali mnatusaidia vipi? Sisi wamama wenye wanajitafutia kiwango ya chini, tunaanika tu wamenaa kibaba ndio watoto wakule. Muangalie watoto wetu wakuje shuleni. Tumewamefungua shule hadi saa hii watoto hawajaonekana, wengine wamekufa huko. Patricia Wandera is a mother of 2. Her 2 sons are detained in Uganda, and one of her sons has a young wife and a child who are suffering from the lack of basic commodities. Watoto wetu wameshikwa huko Uganda. Watoto wengine ni watoto wa shule. Mtoto wangu naye ni mtoto wa kwanza kwa nyumba, babake alikufa. Ameniwaachia bibi na watoto wawili. Hata bibi hakuli, mimi sikuli, sijui watoto wetu wako wangali hai kwa sababu tumesikia wengine wamekufa. Serikali tafadhali mtusaidie. Si mtoto wa shule lakini ni bwana ameoa na angali mchanga. Wanafanyishwa kazi hawakuli. Beatrice Akinyi's husband was arrested and she's fending for her 2 children all by herself, and due to high inflation, it is getting tougher day by day. Walishika mume wangu, yeye ndio kwa niacha na watoto wangu. Sina mbele wala sina nyuma. Kwa hiyo nilikuwa naomba mnisaidie mume wangu. Ndio wameshikwa na wanasema wataki faini na wanataka washikwe maisha. Na mimi hakuna vile namsaidia na watoto. Wanahitaji tu waachilie warudi. A recent visit by Dennis Hembach to the Ugandan jail, where a number of Kenyans are being held, did not bore any fraud because the authorities were reluctant to let the students free. Mimi nilitoka hapa Tuesday nikienda kule Uganda kuangalia wale watu wetu ambao wameshikwa na maaskari wa Uganda. Nilipofika kule nikaenda kwa jela mahali penye wako, nikaona wanafanya kazi ngumu, wanachimba mitaro. Serikali imewakatalia. Nilipowaona nikawaona wako katika hali ngumu, wako katika hali mbaya, wanateseka. Wakawapeleka kwa koti tariki 27, ilikuwa ni Friday. Na tunaomba Fishermen in Busia have called on the Kenya Coast Guards to mount regular patrols in the lake and intervene to check the harassments they are being subjected to by the Ugandan security officials. hawezi
kumanage kwenda kwa shule juu sasa hakuna vile wanaweza pata mapato. Walipomaliza hivyo, kila mtu wakampiga faini ya kulipa shilingi 50,000 ya Kenya. For Maisha Prime News, Maisha Television, I'm Nerima Wekesa. Alright, today on our health segment, we focus on stress. Stress is a feeling of emotional or physical tension. It can come from any event or thought that makes you feel frustrated, angry, or nervous. Our reporter Millicent Makoha had a chat with a specialist, and this is what he had to say. Stress is a normal human reaction that happens to everyone. In fact, the human body is designed to experience stress and react to it. When you experience changes or challenges, your body produces physical and mental responses. ya group of 5 tunasaidiana katika department tofauti. Tunaenda Westrex hospital, tunatibu magonjwa karibu yote ile nyatuwezi kurefer kwa hospital. Karibu sana. Mostly hapa kuna kitu kinaitwa stress. Stress is something where it's an emotional or physical trauma where your body is reacting differently. You are not yourself. You are not in a normal position the way you used to be. You are somehow disturbed. It's like what you are doing, kitu chochote unaweza fanya akiambatani inafaa iende, kwa sababu wewe mwenyewe hauchatulia, uko katika hali ya mshike huku unashindwa ufanye nini, usifanye nini, ushike nini, uelewe. Hata unapoulizwa swali unashindwa ufanye nini. When a person has a long-term stress, continued activation of the stress response causes wear and tear on the body. Physical, emotional, and behavioral symptoms develop. What we call stress, it can be categorized into 3 different categories. One of them being acute stress. Hii ni kitu yenye kitu inafanyika kwa haraka kabisa, unashtuka, unachanganyikiwa, but it does not take long. Kama mtu kukushtua tu, hii fulani amekufa, unashtuka immediately, and then you come back to your normal senses. There is another one which is chronic stress. Hii ni kitu yenye inakuaffect kwa muda mrefu. Tuseme like ulipoteza mama yako na ama mzazi ama mtu yote karibu kwa familia ama mtu anayekusaidia. Sasa hii kitu imekuaffect kwa muda mpaka ulichanganyikiwa. Usipokuwa mwangalifu unaweza jikuta umepoteza memory yako for a longer period of time. Na hii kitu inasumbua watu wengi sana kufanyika katika familia. Mtu anaona kama huyu ameenda ama nimepoteza hii kitu, sina maisha kabisa. Anajikuta anaanza kurandaranda ama anakosa mwelekeo. Kuna wengine inaitwa
episodic acute stress. Ni kitu yenye nafinya kabisa na take some time before uisahau. Sasa pia inakusumbua kwa muda fulani, alafu after some time una accept, then life have to move on. It's different from chronic. Chronic something takes longer period to can take the rest of your life. So that is how we can categorize different types of stress. Stress is subjective, not measurable with tests. Only the person experiencing it can determine whether it's present and how severe it feels. A healthcare provider may use questionnaires to understand your stress and how it affects your life. And what will cause a stress ni just psychology. Mwenzako pengine ama mchumba wako kila wakati anakwambia neno yenye inakuudhi kila wakati, ama mnapo aswa nikitumia wachumba umekuwa na tunasema we are short tandem period. Nakuwa katika tendo la mapenzi unachukua muda kidogo, alafu mpenzi wako anaanza kwambia hata wewe huna nguvu za kiume. You can disturb for a longer period. Hata hiyo, that is one of the causes of stress. Nyingine, umepoteza kitu chenye nafaa kusaidia for the rest of your life. Kama umefutwa kazi, probably you are fired. Hujui anzie wapi, unafanya nini, ufanye nini. So inaku affect kabisa maisha yako. Kitu ingine, pengine umeenda unatarajia kupata kitu fulani, alafu patala kupata unapata wewe ndio, like you have gone to defend someone. In the process unakuwa unapata jeraha. Patala wenzako wakusaidia unaanza kukuchekelea ati tunakwambianga. So umeona? Sasa yule anayekuona anakuambia ni kama unajifanya. So it also affects you seriously to the point that you cannot understand what is causing it. Na ndio utajua mtu ako na stress wakati unapomwangalia, unaona uso wake kuna wrinkles, uso na frown, uso kitu unaona lakini kama hatachielewi vizuri. Kwa mtu wako hivi up and down, hataki kufikiria mahali pamoja, fikiria kitu moja. Huyu mtu naona amechanganyikiwa. Huyu mtu kama sambulia hata ukimuuliza kitu hawezi kujibu the right answer that you want. And that is the way you see somebody is the way you diagnose this person has this type of pressure, type of stress. And you can only diagnose the type of stress if you have asked this person, nini inakusumbua? Ama unaona huyu mtu amekuwa na stress kwa muda gani? Wewe unaweza group as acute stress, chronic stress, or 8 away. Well, thank you so much, Millicent Makoha, for that. The second part of that feature will be coming on our second segment. Stay tuned. Apply to study diploma, certificate and artisan courses in engineering, ICT and business at Ebukanga Technical and Vocational College. Ebukanga TVC wishes to inform you that the 2022 intake is in progress. The minimum entry for artisan courses is KCSE D- and below. Craft certificate is D plain and D+, and diploma courses is C- and above. Being a technical college under the national government, trainees benefits from the national government capitation of 30,000 shillings per year. Help is available through the Dean's Office for upkeep and clearance of college fees. The institution is well equipped to offer courses ranging from ICT, business to engineering courses at certificate and diploma level. Ebukanga TVC is committed to producing quality trainees with exceptional innovation and skills for the formal and informal sector. Apply now. Visit www.ebukangatvc.ac.ke.
For more information, contact us on 0722 510 564, 0722 510 564, or you can send your email to ebukangatechnical@gmail.com. You can also send your application to PO Box 549, code 5307, Luanda. The college is located off Kisumu Busia Road at Big Bend Junction in Emuhaya Sub-County of Vihiga County. Ebukanga Technical and Vocational College, producing quality trainees with exceptional innovation and skills for both formal and informal sectors. When it comes to technical training and research in science, technology, and innovation, you can trust Matili Technical Training Institute, whether it's certificate or diploma in institutional management, automotive engineering, mechanical engineering courses, electrical and electronics engineering, information and communication technology, building construction and civil engineering, business studies, among many. We provide the best practical training and theoretical knowledge. Our exams is from the trusted examination bodies, among them NITA, CASNEB, NEC, among others. To apply for admission at Matili Technical College, visit our website www.matilitechnical.ac.ke. You can also call us on 0721 664 708 or 0724 402 786. You can also send your application to PO Box 765204, Kimilili, Matili Technical Training Institute, located in Kimilili constituency in Bungoma. Matili Technical Training Institute, a center of excellence in mechanical engineering. Welcome to Millennium Diploma Teachers Training College. Millennium Diploma TTC has been instrumental in producing diploma teachers for secondary schools in Kenya in sciences, languages, and humanities. Millennium Teachers Training College is located in Musikoma Ward in Bungoma County and is registered to offer diploma in counseling, community health and nutrition, business management, tourism management, artisan in construction technology, artisan in storekeeping, and artisan in catering and accommodation operations. For application and more information, call 0727 626 614 or 0707 542 507. You can also send your email to millenniumteacherscollege@gmail.com. You can visit the facility at Musikoma Ward in Bungoma County. Welcome to Millennium Diploma Teachers Training College. Maisha TV, sasa ni bora zaidi. Itakuwa kama sio kimwili, kiroho. Yaani ninahisi kabisa hata mimi na wewe tutapokuwa pamoja. Hivi nikifanya kitu chochote ndani kwako itakuwaje? Maisha Swahili. Kwa hiyo alitaji majibu. Mdomo na ushona ndugu yangu. Kama Maisha ndo nimeshapata na nimeyapata kupitia bahati yako. Usidanganyane. Wewe ndo chanzo cha kumharibia mwanangu Maisha. Ndio Mr. Kanijo bwana. Acholi leto achiola. Vijana wa kiume hasa waliotimia wameguzwa wanawake. Na sijui umetokea wapi wewe mzee kuja kutia dosari maisha yako. Uzee mwisho Chalinzi hapa alikuja Dar es Salaam wote vijana. Mimi ninachotaka kujua ni nini ya hatima mahusiano yenu. Yaani swali hilo ni sawa na kuuliza samaki anapatikana baharini au vipi? Unaifanya mzaa? Sikutaka tena kuendelea kuwa fala kama unavyonichukulia. Tazama, furahia katika Maisha TV.
party leader Raila Odinga has shared a message of condolence and support to MP David Sankok and his family following the death of his teenage son on Monday, May 2nd. It is reported that Memusi Sankok, who is 15 years, allegedly shot himself on the chin at their home in Ewaso Nyiro Trading Center, killing himself on the spot. The firstborn in a family of 5 who was to join Form 4 at Kericho High School was reportedly alone in the house when the incident happened. Reports of the demise of the teenage son of the Member of Parliament were confirmed on Monday by Narok County Criminal Investigations Officer Mwenda Ethaiba. Ethaiba said initial reports indicated that the Form 3 student at Kericho High School accessed Sankok's gun from a safe in their house and shot himself after his father questioned him on why he had not reported to the school even after he gave him money for shopping and a fare last week. After the questioning, the MP allegedly left the house to run some errands in his Osim country lodge just next to his residence. It is at this point that the deceased is said to have accessed the gun and shot himself. Siku ya leo upasuaji wa mwili uendelee katika chumba cha kuhifadhi maiti pale Longisa, na kisha baada ya hiyo, kulingana na mpangilio, mwili usafirishwe Umash kule Nakuru. Mipango ya mazishi bado kufikia sasa hatujapata, na bado tunashukuru kwa sababu ya viongozi na wananchi wote ambao bado wanamiminika kutoa pole zao. Kenyans are now being urged to donate their cornea in case they die to help meet the local demand for the organ. Optometrists say it is costly to acquire cornea from other countries. They say poor public awareness on the need to donate cornea is to blame for the huge burden of eye-related diseases in the country. The system is quite weak in a way that there is a poor demand for existing eye health services, meaning that the community is not well informed of what is available. The other issue we came across was about the issue of the availability of health workers in eye health. There are quite few, and even those who are there, you find they are not even in the rural areas that we really want to reach most of the people. The government actually is able to make eye health feasible, be it at the decision-making process, be it at financing, be it also in terms of ensuring that the National Health Insurance Fund equally is reaching out to the local people who are able to be enrolled and be able to use the benefit of accessing health services wherever they are. Tumeweza kupeleka wauguzi kama 10 waweze kufanywa training ya macho, ya jinsi ya kutibu magonjwa ya macho, na pia tumeweza kutenga mahali maalum pale katika hospitali yetu ya level 5. Tumetenga mahali maalum, mahali ambapo wataweza kuweka optical shop. We can get even more people committing, because I can tell you even if you wanted to have a corneal transplant, it's quite difficult because you'll find they are actually not there. So we need to actually to appeal to Kenyans to come out and volunteer that you cannot save somebody from losing their eyesight by donating, and even writing a will. If you are gone, you can also be supporting those who are staying behind. Well, before we go for a commercial break, let me leave you with the second part of our health feature by Millicent Makoha. Basically, umeiona imekaa kwa muda gani? Or kama naweza kuelezea mwenyewe tunakaupaka moja kwa moja,
here it will give you a better opportunity to diagnose this type of stress. And one thing that I'm oftentimes see and that I talk to my patients about, and you probably are talking to your patients about it too, is how we can manage stress and how stress manifests as some unhealthy lifestyle habits and can ultimately impact cardiovascular risk. So the big thing that we've seen, particularly has come into focus during the pandemic, is chronic stressors and how they impact things like blood pressure, ability to exercise, poor sleep, okay? We published some data looking at blood pressure levels across the country through the start of the pandemic, the first 6 months, and saw a significant increase in blood pressure in a wide variety of individuals, all the way from down to 20 years of age up through 75 plus. And this was a pretty consistent increase, and that's multifactorial, related to not seeing their doctors and not taking their medicines, but I think stress definitely also played a role. And what kind of stress we're talking about? Well, we're talking about more of that chronic stress. So the ones that people really make maladaptive responses. So they get less engaged in exercise. They're getting less sleep overall. And then they're making those poor dietary choices, which you can get away with for a couple weeks. But if a couple weeks turn into a couple months, turn into a couple years, it can be very difficult to turn those patterns around, get rid of some of the extra belly fat, which ends up rising blood sugar, rising blood pressure, blood cholesterol, etc. You know, when I see patients, particularly those with difficult to control hypertension, stress is one of those factors that we talk about. And I think the one thing that's oftentimes overlooked is the impact that stress has on sleep patterns. We know for stable blood pressures, we need to see patients getting about 6 to 8 hours of uninterrupted sleep a night. And if we don't, we tend to see more blood pressure lability, so those ups and downs in terms of that. And so rather than just throwing your typical angiotensin receptor blocker or ACE inhibitor with them, we talk about what are their sleep patterns, how they can try and improve those via non-pharmacologic and pharmacologic measures, and then to really track that and see, does a history of poor sleep really correspond to more of these elevated or erratic blood pressures? We know that sleep or lack thereof can increase the activity of the renin-angiotensin system, as well as increase the activity of the sympathetic nervous system. Some of the ways to prevent stress is by staying connected with people who keep you calm, make you happy, provide emotional support, and help you with practical things. Staying positive and practice gratitude, acknowledging the good parts of your day or life and accept that you can't control everything. Na mtu pengine anaondokewa hii stress in one way, kumuongelesha. Unapomwongelesha, unampatia company. Unajua mtu anaweza kuwa na ugonjwa yenye anaona like maybe somebody you have never expected you can be HIV positive, but abruptly you are told you are HIV positive. So something like that will take long. So unless upate mtu mwenye anaweza kuelezea, kwambia bwana hii ni kitu ya kawaida, fanya hii, live a normal life, as accept company. Ukimwavoid mnautoroka, now it becomes chronic. Lakini unapomwongelesha karibu nini, it becomes acute stress. Kitu inachukua siku kadhaa, anachikubali, and life continues as it was expected. That is how we can diagnose that stress. Just giving somebody company, talking to him, encouraging him, eating together, having a walk. When akiwa hana pesa kidogo hivi unamsupport where possible. No, unafanya mtu ana feel like he's part of the community, he's part of you, then life can continue best. Lakini mnapomwacha tu, this person gets depressed, and somebody can lead, such type of pressure can lead to death. Unapata mtu anachukua hatua ya kujirusha kwa maji, kujinyonga, nini, kwa sababu anaachwa peke yake, nobody can talk to him or can advise her, so it's very risky. That is the type of experience we have in people who have stress. Never hate him, accuse him, abuse him or her. Don't avoid him. People are making your friend daily. Yes, you know this person have this and this and this. It's going to affect him. Hata kama anaenda kukufa, you know he's going to die this day.
Like now, there's some patients who have cancer, inafika mahali naambiwa you will not live past these days. But huyu mtu anapoongeleshwa nini unaona yote yawezekana, unaweza pata anasongesha masiku. So it's just mental wellness. Once you accept everything, Mungu afanye chenye anafanya, mapenzi yaendelee ya Mungu, tuishi kwa amani. It helps to heal this type of stress. For Maisha Health segment, Maisha Television, I'm Millicent Makoha. The CA Kuza Awards is here. This year's theme is promoting patriotism, Kenyan culture, beliefs and values. To vote for Maisha TV as your best TV station in news, entertainment and education, SMS the word Kuza to 15601 and select Maisha TV. The SMS is free. It is a season of seriousness, and only the serious presenters come onto your screen. Maisha Prime News and Maisha Prime Morning Edition. My hustle, my story. Maisha Prime Weekend. Rida Karim Chebet, Millicent Makoha, Brian Gad. Only on Maisha TV. Welcome to Amazon Gardens. We are located in Mumias in Kakamega County along Bungoma Mumias Road. Book us today. Call 0711 592174 or 0759 012480. Our social media pages are Amazon Gardens Mumias. Visit us in Mumias Town beside Lexo Petrol Station, Kakamega County along Bungoma Mumias Road. Welcome to Amazon Gardens. Mwanafunzi anapojiunga na chuo cha Biblia analipia tu production ya vitabu, kwa sababu tunafanya kitabu kimoja shilingi 200 na tuition fee tunafanya shilingi 1000 per semester, yani katika msimu mmoja wa kusoma. Mafundisho haya ni si ya dini moja, ni mafundisho ambayo katika kimombo tunasema it is interdenominational. Welcome to Gospel Believers Fellowship Bible College. Contact us today 0724 039 828 0724 039 828, or you can visit our offices at Gospel Believers Fellowship Headquarters Church next to Bungoma Huduma Center. Gospel Believers Fellowship Bible College, teaching you to know Christ. A strong woman knows she has strength enough for the journey. But a woman of strength knows it is in the journey where she will become strong.
Join Irene Mumbo Bushebi and Rita Kering on Prime Women Talk every Wednesday from 8 p.m. exclusive to MTV. What would you want to be? A business executive? A building and civil engineer? A hospitality, fashion or tourism practitioner? A social worker? Then walk into Navaholo Technical and Vocational College and start your journey to the career of your dreams. For more information, contact us on 0721 589977, 0721 589977, or you can email us to navaholotvc@gmail.com or info@navaholotvc.sc.ke Kakamega, or visit our website www.navaholotvc.sc.ke. Navaholo Technical and Vocational College, Center of Excellence in Building and Civil Engineering. The stage is set. The time is now. Credible news. It is Prime News. Only on Maisha TV. Prepare for the beast. Informative. Authoritative. Unbiased. Welcome to Maisha News. Alright, welcome back. You're watching Maisha Prime News. My name is Rida Chabet Karing. Today on our education segment, we talked with the different employers and trainers concerning the quality of Kenyan education, majorly comparing the university and technical institutions training. Despite the struggles by the government through the Ministry of Education to eradicate illiteracy in the nation, quality of education provided from the higher learning facilities continue to deteriorate daily, making the society to shun or either look for alternative means of educating their children. In our today's education segment, we interacted with National Muhatia Manager Budget Driving School in Bungoma town opposite Cooperative Bank, who had divergent opinion on universities and technical training institutes. Jina langu naitwa Nation Muhatia, nikiwa manager wa shule ya Budget Driving School hapa mjini Bungoma. Nashughulikia maslahi ya kupea mafunzo wale ambao wanataka kujua kuendesha magari kule nje kwa sababu ya usalama wa wananchi wa Kenya. Aim yangu mostly ni kuhakikisha kwamba kila mmoja anayetaka kujua kuendesha gari hapo amejiunga na sisi na tunamwelekeza kuhusu sheria jinsi atakavyokuwa kule kwa barabara kiwa salama. Nikipenda kusema kwamba kuhusu vocational training institutes ni one of the institutes ambayo inapeana mafunzo kwa watoto wetu katika nchi ya Kenya, na pia university schools wanapeana mafunzo katika watu katika daraja mbalimbali. Kwa mfano kama vocational training institutes ni institutes ambazo zinapeana mafundisho katika courses tofauti, na unapata kwamba katika vocational institutes watu wanaelimika, na huko first more tunapata kwamba it is at least cheaper, na pia
students wanafikiwa kwa wakati kupata elimu ya kutosha. Ukiangalia universities pia ni mahali ambapo watu pata elimu jinsi watakavyokuwa, kama courses, kama kutaka kusomea law, teaching, lazima uende kule upate elimu. Better off ukikombea hizi mbili, ni sehemu ambazo tunapata kuelimika sana kuhusu elimu katika fields tofauti kama udaktari. Mostly huwezi enda vocational, unaenda kama ni university ndio utoke huko ukiwa na but sasa university tukiongelea at least expensive kiasi, na pia tunakombea tuone ni wapi at least tunaweza pata kuelimika ya kutosha. According to Muhatia, the Kenya's tertiary learning facilities, especially universities, need to upgrade on the quality of education given to trainees. Professionalist yangu kuangalia mtu mwenye anaweza andika, tunaenda na hatuwezi enda, unaweza enda na cheti na upate kwamba acha qualify. Sana wale tumeenda vocational, unapata at least lazima awe na qualifications zinahitajika ndio at least tumuandike. Kama kwa hii field yenye niko ndani, nina hakika huwezi toka tu university uniambie utaandikwa, baka lazima tufuate na hizo qualifications ambazo uko nazo. Yesu, unaweza kuwa uko university umetoka huko na grade mzuri, lakini kulingana na field unataka uandikwe haitaendana na hiyo quality ama hiyo cheti yenye uko nazo. Baka lazima tuangalie quality na professionalist yako wewe mwenyewe katika field ambayo unataka kuenroll. So mimi kama manager wa driving school ningesema kwamba hapo siwezi tu kuandika, kuna ile vitu tunataka, na huwezi toka huko mepu kuna hiyo grade katika university na ukuje utaandikwa tu, kwa sababu nikikuchukua tu then nitakuwa naua. However, he has advised the students who are taking technical courses to enroll in technical institutes for better skills. Himizo langu ama advice yangu kwa wale vijana ama wale wamemaliza kidato cha 4 wanataka kujiunga na courses tofauti. Kama ni course kama ya law, I will advise you kujiunga na university, kwa sababu kwa ndio I hope advice yangu nawaelekeza mostly iko cheap at least, na pia utafikiwa. Jiunga na vocational, na pia kuna institutes zinapeana courses tofauti at a cheapest price, ambapo unaweza jiunga kule. Wengine hata wanaweza jiunga na institutes za driving kama sisi hapa. Kwa hivyo ningependa kuwahimiza mostly vocational institutes iko at least cheaper na zinapeana mafunzo pia, unaweza fikiwa kwa haraka, na pia it is a bit cheaper. For Maisha Education segment, Maisha TV Koha. Well, and now let's shift gears to our daily business feature, My Hustle, My Story. In the real setup of Kenyan economy, Juakal sector is the real builder of the economy as they play a key role in the society. In Bungoma town Chebukube market, we met Samuel Omondi, a Juakal dealer who narrates on how he ventured into this kind of a business. Kwa majina naitwa Samuel Omondi, mkaaji wa Bungoma hapa. Niko along Umias Bungoma highway hapa maeneo ya Chebukube market. Mimi ni mwanajua kali na nina vitu za chuma, vitu vingi tu za chuma, steel doors, windows, beds, gates.
chochote tu ambacho kinahusika na chuma. Hii job ilianza kitambo, ilianza hustle kitambo, so kila wakati ule haikuwa kwa hali nzuri, so ilikuwa tu ile ya kujikaza kaza kisabuni kiasi, na kwa ile harakati ya kujikaza tukazidi kuendelea hadi wakati huu ambapo nipo. Kujikaza kisabuni ni maanisha kujituma, yani hard work. Unajua kazi yote lazima uwe na bidii, so ni kazi na changamoto mo, hasa kulingana na hii life yenye tukomo kwa saizi, so inabidi ujikaze. Kuna challenges sometimes wajipata unashinda pale hata hamna mlo, maybe hata unafika jioni hamna chochote hata ya kudinayo kwa nyumba, so hapo ndio kujituma. Kwa kwanza biashara hii, kwanza mimi ni fundi. Kwa hii job nimejifunza na ujuzi, so baada ya kujifunza kazi nikaifanya kwa muda fulani, ambapo niliona ama nilijiamulia sasa nianzishe yangu. Kwa hiyo muda nyingine nilikuwa nafanyia watu wengine, so kwa ile harakati. Kwa hiyo muda wa ufundi nilikuwa nikiweka kitu kidogo kidogo hadi nikaisanya katika kiwango fulani, nikaamua so mfungue yangu na certificate, ambapo nilikuwa kwa hizi techniques hizi za kawaida tu, hizi ndogo ndogo hizi, so ni kazi na ujuzi na cheti. Anyway, kila youth huwa anapenda tuwe na ile job ya ofisi, ana ile job cool. So sometimes situation ya life na wakati mwingine pia ni ile kitu uko nayo moyoni. Out of this business, Samuel admits that more youths have been employed. Kwa biashara yangu hii ndani imenisaidia kiwango kikubwa. Kuna watu ambao ama kuna vijana ambao nimewasaidia, nimewafundisha job hapa. Sasa hizi ni mafundi. Kuna wale pia vijana ambao pia wanawasaidia school fees, wanaenda shule. Kuna wale pia friends wao tunasaidiana. So biashara ambayo ninasema imenisaidia anyway. Mimi pamoja na marafiki na jamii, wale tu ambao wako karibu nami, huwa tunasaidiana kwa ile kidogo ambacho huwa tunapata kutoka kwa hii biashara. He narrates some of the challenges they go through as Juakal traders. Challenges ambazo tuko nazo za first wateja. Wateja pia sometimes wapata inakuwa noma kidogo. Then input. Unajua sasa hii kazi yetu pia inafaa input. Kwa unaweka pesa kiasi, at least unaweza unda vitu mob, ambapo watu wakipata wateja na varieties za vitu mingi ambazo wanaweza kuja mtu akajiselectia ambayo ataipenda. So challenges ziko mob. Bas hata hizi hali ya uchumi saa hizi pia challenge, vitu vingi ambazo tunakumbana nayo kwa hii job. He urges the national and county government to reduce on issues on license. Naomba gava kama hii gava ya county, naomba hii ushuru ambayo wanatuwekea kwa ma license, wanatoza ada za juu sana, ambapo kama ni yule kijana ambayo tunataka kuanzisha hii biashara, itakuwa vigumu sana kwako kuraise ile amount ambayo wanahitaji ili wakupe ile stakabadhi ya kuruhusu ufanye biashara hii. Pia kwa serikali kuu na changamoto kwa saizi, vifaa vimepanda bei, so unapata
vitu vinakuwa bei gani. So unapata hata kama ni mteja hata ku understand, ataona kama huenda unamzidishia bei ama huenda unamweka bei ya juu. So tunaomba tu gava angalie pande wa ushuru, kupunguza at least bei za vitu, ili ndio wateja wetu vitu kwa bei nzuri, at least pia usiwe na uzito. He advised his fellow youth to join the field as it is the self-employed job. Mimi kama youth naweza waambia kazi ni kazi. Hakuna kazi mbaya wala kazi nzuri. Kazi ni wewe mwenyewe kujituma. Basi tumeka Mungu mbele. Upo na maombi. Ya. Na zaidi hapo kupenda kazi yako. Lazima upende kazi. Lazima ufanye kwa uwazi, kwa haki. Then proceed to utakuwa na ugumu. So most vijana naweza advise tu wasichague kazi yote ambayo inaweza kuletea mapato. Nafaa unaifanya tu kwa moyo mmoja na utapata matunda ama utaona mema kutoka kwa hiyo kazi. For Prime News My Hustle segment, I'm Philip Simiyu. Alright folks, that feature there by Philip Simiyu brings us to the end of Maisha Prime News. Remember, Maisha Prime News comes to you every Monday to Friday at 8 p.m. and 9 a.m. and also on weekends, that is Saturday and Sunday at 9 p.m. My name is Rida Chebet Karing. Enjoy the rest of the broadcast.